Welcome everyone. Good morning. Uh, Welcome everyone to this morning presentation. Especially, I'd like to give my special thanks to our Honorable Director, sir, for giving me the opportunity to present a journal today. And I'd like to also give thanks to my senior teachers, uh, senior and junior colleagues. Today, I'm going to present a journal which is published in American Heart Association on 6 June 2020. My moderator of my presentation is Assistant Professor Dr. Vijay Datta sir, and the title is 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. Now, as we know, there are different hypertension guidelines. In 2017, there is the American Heart Association SEC guideline. There's 2018 ESC guideline. Now, this international society has published, it is a hypertension practice guideline. Now I'm starting my presentation. At first, the definition of hypertension. In this particular journal, the hypertension has been redefined, and hypertension can be diagnosed as when a person's systolic blood pressure in the office or clinic is more than 140 millimeter mercury, or their diastolic blood pressure is more than 90 millimeter following repeated examination. In this journal, they have categorized the blood pressure into these categories. Normal blood pressure has been defined as less than 130 systolic and less than 85 diastolic. There are some other categories: high normal blood pressure, which is 130 by 130 systolic to 139 and diastolic 85 to 89. Grade 1 hypertension is 140 to 159 millimeter mercury in case of systolic and 90 to 99 in case of diastolic. Grade 2 hypertension has been defined more than 160 millimeter mercury in systolic blood pressure and more than 100 in diastolic blood pressure. Now, most of the patient comes to our hospital or in the chamber, and it has been defined as the office. And the diagnosis of hypertension mostly has been done in the office. But this guideline recommended the diagnosis should not be made on a single office visit. Usually 2 to 3 office visits at 1 to 4 weeks interval are required to confirm the diagnosis. However, if a patient comes to us which is the blood pressure more than 180 over 110 and there is evidence of cardiovascular disease, then the diagnosis can be made on a single visit. Now, this is the ideal way of measuring blood pressure. The patient has to have back supported, feet flat on the floor, no talking during and between measurements, and the cuff should, in case of manual blood pressure machine, the inflatable bladder should cover at least 75 to 100% of the individual arm circumference. An arm should be bare, resting mid-arm at heart level. And the environment, that should be quiet room with a comfortable temperature, no smoking, coffee, or exercise for 30 minutes. Patient should be relaxed with empty bladder. And this guideline also recommends taking 3 measurements at 1 minute intervals. And the average of the last 2 measurements should be used as a marker. Now, there are some differences between blood pressure in both arms, but this guideline recommends take the blood pressure in the arm with higher BP. But if it is more than 20 millimeter between 2 arms, it requires further investigations. And those patients who come to us, like patients, elderly patient and the patient with diabetes, we should measure blood pressure at 1 minute and 3 minutes after standing to diagnose postural hypertension. Now, this is also a cutoff mark to diagnose hypertension in case of office, in case of out of office, which is ambulatory blood pressure monitoring 24 hours and home-based blood pressure monitoring. 2 terms should be discussed, which is more common, which is white coat hypertension.
I guess we all know about the white coat hypertension, but the thing I am going to emphasize is that these patients are at intermediate cardiovascular risk, so they needs confirmation with repeated office and out of office blood pressure to whether there is any white coat hypertension or not. And also there is masked hypertension. This type of patient comes to us with normotensive blood pressure, but at home and out of office they have blood pressure which is in category of the hypertension. And this type of patients also require drug treatment. And we can diagnose this with out of office ambulatory blood pressure monitoring if we suspect such patients. Now, in the field of cardiology, hypertension has a very important role because more than 50% of hypertensive patients have additional cardiovascular risk factors. And among them, 15 to 20% have diabetes with hypertension, lipid disorder in 30% cases, overweight, obesity in 40% cases, hyperuricemia and metabolic syndrome are also associated with hypertension. Another thing is elevated serum uric acid is more common. So we have to take care on this also. Now, there is a definition, hypertension mediated organ damage, which actually is structural and functional alteration of the arterial vasculature or the organs it supplies is caused by elevated blood pressure. And the end organs are the brain, the heart, the kidneys, central and peripheral arteries, and eyes. Also, there are some exacerbators of hypertension. We have to carefully look onto this. The patient might be on some drugs. I'm just focusing the drugs on this slide, that they may take NSAIDs, combined oral contraceptive pills, any antidepressants, especially SNRI, acetaminophen like paracetamol, other medicine like steroid, herbal medicine. They may interfere with the diagnosis of hypertension. So we have to carefully check whether this patient has taking these concomitant drugs or not. Now, the treatment is very much important in case of hypertension because, as I said, there is 50% association with coronary heart disease. One of the important aspects is lifestyle modification. Lifestyle modification is very much important to reduce cardiovascular risk and the delay onset of high blood pressure. Also, you have to keep in mind the seasonal blood pressure variation. Like at high temperature, there is low levels, and at low temperatures, there's high blood pressure levels. So you have to keep in mind that. Now, this is a big slide. I'm not focusing onto this. I'm just focusing on the lifestyle modification as they advise, like salt reduction, healthy diet, healthy drinks, moderation of alcohol consumption, weight reduction, smoking cessation, regular physical activities, reduce stress and induce mindfulness, and also prohibit complementary, alternative, and traditional medicine. Now, this is a new thing in this journal, this approach to hypertension. As you can see, there are two colors. There is a green color which signifies essential and blue color which signifies optimal. Essential, this guideline emphasizes two types of treatments like essential and optimal. The essential is the minimum level of care. In case of low resource availability, we should focus on the essential treatment. And if we have proper resources in terms of drugs, in terms of investigating tool and the patient compliance, we can go for optimal. Here in grade 1 hypertension, those patients with 140 to 159 systolic blood pressure with 90 to 99 millimeter diastolic blood pressure, we should start immediate drug treatment in case of high-risk patient or those with cardiovascular disease, CKD, diabetes, hypertension-mediated organ damage. We should start straight away. And also in case of grade 2, we should start it. But in case of low risk, we have to go for the lifestyle intervention for 3 to 6 months in case of essential treatment.
If BP is not still controlled where possible, then drug treatment should be started. But in case of low risk and intermediate risk in grade 1 patients, after 3 to 6 months of hypertension, we can start drug treatment in case of optimal. Now, this is another chart to approach to hypertensive medications. There is a step 1, which signifies A plus C, like SC inhibitor or ARB with dihydropyridine calcium channel blockers. And at low dose, it should be started. If it is not still controlled, we should go for full dose combination. If still the patient is hypertensive, we should go for the triple combination with diuretics. And in case of resistant hypertension, I will talk about later about the resistant hypertension. In that case, spironolactone should be added. These are the optimal care. But in case of essential care, they have advised, as there is a low resource availability. So we have, if the patient is hypertensive and need drug treatment, then we have to start the whatever drug are available. If the free combination is not, if the species is not available, we can use free combination. And one of the thing we know about the role of beta blocker in our cardiology sector. But in this hypertensive guideline, there is less involvement of beta blocker. However, I'm going to point out in that particular area where they advised consider beta blocker at any treatment step when there is a specific indication for their use, like in heart failure, angina, post-MI, atrial fibrillation, younger women with or planning pregnancy. Now, this is another approach to treatment in case of essential. The color signifies there is essential way of essential care, diagnosis, evaluation, and monitoring. In this case, the patient comes to our office. We have to categorize. If the patient in normal blood pressure, we have to remeasure after 3 years. But if it is in the high normal range or hypertensive range, we have to take 2 more readings and we have to average second and third. If it is more than 130/85, we should remeasure at 2 to 3 office visits within 1 to 4 weeks interval. And if repeated office pressure more than 140 indicates hypertension, and we have to start treatment. Here, we have to evaluate the patient with history and physical examination, like exclude drug-induced hypertension, evaluate for organ damage, assess CV risk, search for other symptoms and signs of secondary hypertension. There are some lab tests that should be done. And in case of monitoring, we have to keep the blood pressure ideally to less than 140 to 90 with reduction of blood pressure at least 20 to 10 millimeter mercury. And we have to achieve BP control over 3 months. Okay. Now, the treatment in case of essential, the treatment are same as I have mentioned in the previous slides. They are almost same, but there is the information in case of elderly patient. Those patients who are at a low risk grade 1 and more than 80, we have to simplify regimen with once daily dosing and single pill combination, not the combined pill combination. And this is optimal care. Here is the difference is the diagnosis. If the pressure is more than 130/85 millimeter, we have to confirm it in home or ambulatory blood pressure. This is the difference between the essential and the optimal. They give more emphasis on the home and ambulatory blood pressure mentioned. So if it is over the hypertensive range, then we have to start treatment. If it is below, we have to remeasure after 1 year. And in case of evaluation, there is extra 1 point. It is the checking the adherence. And in case of treatment, the treatment are almost the same, except the lifestyle intervention has been
added, like to increase, to lower stress and reduce exposure to air pollution. Otherwise, the lifestyle interventions are same in both modalities. Now, it is very much important to adhere antihypertensive therapy. So you have to reduce polypharmacy, use once daily dosing, home blood pressure monitoring should be advised. Multidisciplinary healthcare team approach also can improve such things. Now, I am going to discuss about specific some comorbidities with hypertension. As I also mentioned earlier, that the cardiovascular disease like coronary artery disease and hypertension has a very much common, and they are related to each other in different cases. In that cases, lifestyle modification should be recommended, and to keep the blood pressure is less than 130 to 80 is ideal. The drug treatment should be started with RS blockers, beta blockers. Then, if it is still not controlled, we have to go for calcium channel blockers. Antiplatelet therapy and lipid lowering treatment should be advised in case of coronary artery diseases with the LDL target less than 55 milligram per day. And those patients with hypertension and previous stroke, that kind of patient also we have to target for 130 over 80 blood pressure, and treatment should be started if blood pressure is more than 140 over 90. And RS blockers, CCBs, calcium channel blockers, and diuretics are first-line drugs with a lipid lowering target less than 70. Antiplatelet should be recommended in ischemic stroke, but in hemorrhagic stroke, we should be careful about giving antiplatelets. Hypertension and heart failure. We have to keep the blood pressure less than 130 over 80, but more than 120 over 70. RS blockers, beta blockers, mineralocorticoid receptor antagonists are important in case of heart failure with reduced ejection fraction. And the new drug, angiotensin receptor neprilysin inhibitor, ARNI, is indicated also in case treatment. Now, the CKD, it is very much important because a lowered GFR is associated with resistant hypertension, masked hypertension, and elevated nighttime blood pressure values. So blood pressure has to be reduced and to a target that less than 130 over 80. And RS blockers are important to reduce albuminuria. Calcium channel blockers and diuretics, especially loop diuretics, can be added if the GFR is less than 30 ml per minute. COPD and hypertension, also there is a correlation. We have to go for blood pressure reduction and target blood pressure 130 over 80, and lifestyle changes like smoking cessation are mandatory. You can go the treatment with ARBs, calcium channel blocker, diuretics, while beta blockers may be used in selected patients, especially beta 1 receptor selective. Diabetes and hypertension, these patients also, the blood pressure is almost 130 to 80 in most of the cases. We should start treatment with ARBs, RAS inhibitor, and also calcium channel blockers. And LDL should be kept more than 70 milligram in case of diabetes with target organ damage, and more than 100 in uncomplicated diabetes. Lipid disorders. In the previous slides, I also told about the statins, but there is an important thing here is serum triglyceride should be also lower if it is more than 200 milligram, particularly in patients with hypertension and diabetes. Now, previously, resistant hypertension has been discussed briefly. Now, I would like to focus on it. Resistant hypertension is defined as seated office blood pressure more than 140 over 90 in patient treated with 3 or more antihypertensive medication at optimal doses, including a diuretics, and after excluding pseudo-resistance, as well as substance or drug-induced hypertension and secondary hypertension. More than around 10% patients of hypertension patients become resistant hypertensive.
and they increase the risk of coronary artery disease, chronic heart failure, stroke, end-stage renal disease, and all cause of mortality. However, 50% of such patients diagnosed with resistant hypertension have pseudo-resistance rather than true resistant hypertension. Okay. Now, we should consider screening such patients for secondary causes. We have to optimize treatment with health behavioral change, diuretic-based treatment, maximally tolerated diuretics dose should be given, and we should go for thiazide-like diuretics rather than thiazide diuretics, and initiation of loop diuretics. And a low-dose spironolactone as a fourth-line agent can be added if the potassium is less than 4.5 and GFR is more than 45 ml per minute. Now, secondary hypertension. Commonly, renal parenchymal diseases, renovascular hypertension, primary aldosteronism, and chronic sleep apnea, substance-induced. This type of patients are prone to develop secondary hypertension. But in case of in our office, we should consider secondary hypertension in the patients with early onset of hypertension in the absence of hypertension risk factors. Those with resistant hypertension, individual with sudden deterioration of blood pressure control, hypertensive urgency and emergency, and based on strong clinical clues. Now, in hypertension in pregnancy is also affecting 5 to 10% of pregnancies, and it is very much important to know about the hypertension control in case of pregnancy, as the maternal risk include placental abruption, stroke, multiple organ failure, disseminated vascular coagulation, fetal risk, IUGR, preterm birth, intrauterine death. Hypertension in pregnancy includes the following: pre-existing hypertension, gestational hypertension, combination of both with proteinuria, preeclampsia, eclampsia, HELP syndrome. Now, we should go for a complete checkup at early stages of pregnancy and test for proteinuria in early pregnancy and and also in the second half of pregnancy. Also, the dipstick test more than 1 plus and UACR, urinary ACR less than 30 milligram excludes proteinuria. And there is also recommendation for prevention of preeclampsia. That those patients at high risk of developing hypertension in pregnancy, and we should approach them with 75 to 162 milligram aspirin at weeks 12 to 36. And oral calcium supplementation also is important. In case of mild hypertension, we should start drug treatment at BP more than 150/95 in all patients. But in case of 140/90 in gestational and pre-existing hypertension, the choices of drugs are methyl dopa, beta blocker, especially labetalol, dihydropyridine, calcium channel blockers, and RAS blockers are contraindicated in pregnancy. In case of severe hypertension, immediate hospitalization is important, and adding magnesium is also important to prevent eclampsia. In patient developing pulmonary edema, nitroglycerin infusion should be given in hypertensive patients. And there is also important that the nifedipine, a common drug which is prescribed in the pregnancy, they have advised to give nifedipine but not capsular, like Nifecap capsule, which is sometimes used. Now, in case of delivery, at 37 weeks in asymptomatic patient, this type of patient should go for delivery. And if the patient have some other symptoms like visual disturbances, hemostatic disorder, they should go for delivery straight away. And in case of postpartum, any recommended drug can be given except methyl dopa, which can cause postpartum depression. And cautious should be exercised those breastfeeding women, as all antihypertensive excreted into the breast milk at low concentration. Avoid atenolol, propanolol, nifedipine. Prefer long-acting calcium channel blockers.
And long-term consequence of gestational hypertension is increased risk of hypertension, CVD in later life, cardiovascular diseases. Hypertensive emergency. Emergency is the substantially elevated blood pressure with acute hypertension mediated organ damage. It requires rapid diagnostic workup and immediate blood pressure control to avoid progressive organ failure. Intravenous therapy usually required, and there are some terms which are commonly used in malignant hypertension, which is severe blood pressure elevation with advanced bilateral retinopathy, hypertensive encephalopathy, where it is severe blood pressure associated with lethargy, seizure, cortical blindness, coma in the absence of other explanation. There is also hypertensive thrombotic microangiopathy, in which there is hemolysis and also thrombocytopenia. But if the BP is controlled, they usually regress. Other presentations are cerebral hemorrhage, acute stroke, acute coronary syndrome, cardiogenic pulmonary edema, aortic aneurysm or dissection associated with hypertensive emergency. Clinically, you have to look for the symptoms like headache, visual disturbances, chest pain, dyspnea, neurologic symptoms. Physical examination should focus on the cardiovascular and neurologic assessment. Some laboratory investigation could be done, and fundoscopy is very much important here. And investigations like troponin, chest X-ray, echocardiography, they are required, and other modalities of investigation should be required according to the suspicion of the diagnosis. Now, this is a big chart. I'm just focusing on the clinical presentation on the left side, and here the clinical presentation of hypertensive emergency, and also focusing that most of the sections, they required immediate blood pressure control, except the malignant hypertension, where it took several hours, and we have to focus to reduction of mean arterial pressure 20 to 25% with a drug like labetalol, nicardipine. Now I'm at the end of my presentation. Now, as I told, there are different level of guidelines. In 2017, American Heart Association SEC guideline, 2018 AC guideline. But what is the new in this guideline? So the new thing is that hypertension has been redefined, and 140/90 has become a cutoff point to diagnose hypertension in this particular guideline. In case of American Heart Association and SEC, where 120/80 is the optimal, and the patient are diagnosed hypertensive over 130/90. Okay. And focus given on essential care and optimal care. As I told, there are two colors. Signifies essential, which is the minimum standard of care, and optimal care, where proper resources are available to treatment. And they also ideally recommended single combined pill combination, like 2 drugs in a combination pill, and more emphasis given on the stress management in the treatment of hypertension. So thank you very much for listening presentation. Thank you, Dr. Fazlul Hafiz. Fazlul Hafiz, sir. তোমার স্লাইড শেয়ার কে অফ করো। Yes, sir. যেভাবে ডক্টর ফজলুল হাফিজ আমাদেরকে হাইপারটেনশনের উপরে গাইডলাইনটা দিয়েছে, পরীক্ষার জন্য আমি আজকে পরীক্ষার্থীদেরকে একজন একজন করে ধরবো। পরীক্ষার জন্য এটার ভিতরে যা সে বলেছে এর চেয়ে বেশি এক লাইনও পড়ার দরকার নেই। জানার জন্য শুধু গাইডলাইন দিয়ে তো আর আমরা হাইপারটেনশন শিখতে পারবো না। হাইপারটেনশন আমাদের ইন ডিটেইলস শিখতে হবে, বই থেকে পড়তে হবে। কিন্তু পরীক্ষার জন্য এর ভিতরে যা আছে এ দিয়ে এনাফ, মোর দ্যান এনাফ। মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন এর ভিতর থেকে আসে, এবং মাঝে মাঝে আমি হয়তো যোগ করবো কোশ্চেনগুলি। এখন যেহেতু আজকের কনভেনর আমাদের জুলফিকার আলী লেলেন, নাও আই রিকোয়েস্ট হিম টু কন্ডাক্ট দ্য সেশন, ওপেন দ্য সেশন এন্ড কন্ডাক্ট দ্য সেশন। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি প্রথমে একটু ছাত্ররা যারা আছে তাদের কাছে একটু আগে যাই, যে আমি একদম স্পেসিফিক নামই বলি
গুড। ডাক্তার তাসমি এবং ডাক্তার জুবায়ের, তোমরা একটু কিছু বলো এর উপরে, যে তোমরা আজকে কি জানলা। ডাক্তার তাসমি এবং ডাক্তার জুবায়ের। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার থ্যাংক ইউ। আপনারা আপনাদের ভিডিও অন করেন, স্টুডেন্টরা সবাই। বলো বলো। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। Sir, thank you, Honorable Director Sir and faculty members and all senior sirs and colleagues for giving me the opportunity to ask a question of the presenter regarding the presentation of hypertension. Sir, I have a question that according to guideline, the presenter, my fellow colleague, Dr. Faizul, said that the definition of hypertension is changed from, it is now from the blood pressure above 130/85, rather than what we called 120/80 was the normal blood pressure. So in case of definition, define hypertension, should we tell the definition of 130/85 during our exam purpose, sir? Thank you, sir. ফাইজুল অ্যান্সারটা পরে দিও। আচ্ছা, জুবায়ের কিছু বলুক। Thank you, sir. Thank you, Dr. Faisal, for your excellent presentation. I have two queries. First one is there any difference of target blood pressure level between the adult normal population and in case of pregnant lady? And my second question is there any role of intervention in case of resistant hypertension other than drug therapy? Thank you. Sir, should I give answer at this moment? বলো। আর এরপরে পীযূষ আছে, পীযূষ একটু কিছু বলুক, তারপরে আমরা ফাইজুলের থেকে উত্তরে যাই। পীযূষ। Thank you, sir. ফাইজুল বলছেন যে আর হেমোরজিক না, এটা কোয়েশ্চেনটা বোঝা যাচ্ছে না। নেটে ডিস্টার্ব। জুবায়ের এবং পীযূষের কোশ্চেন পুরোপুরি বোঝা যায় না। যাই হোক, স্যার জুবায়ের একটা বোঝা গিয়েছে। পীযূষ ইসকেমিক স্ট্রোক উইথ হাইপারটেনশন আমরা স্ট্যাটিন ইউজ করব বলতে, কিন্তু বলছেন যে আবার হেমোরজিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে লিপিড লরিং এজেন্ট স্ট্যাটিন ইউজ করব না, মানে কজ জানতে যাচ্ছিলাম। ওকে ওকে জি স্যার, আমি এখন কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার দিচ্ছি। ফার্স্টে স্যার ডক্টর জুবায়ের কোয়েশ্চেনে অ্যান্সারটা দিচ্ছি। এটা উনি স্যার বলেছে যে প্রেগন্যান্সিতে কোনো কাট অফ মার্ক আছে কিনা, যে নর্মাল ব্লাড প্রেশার। ইন দিস গাইডলাইন সেজ অপটিমাল ব্লাড প্রেশার in 130/80, it is recommended in pregnancy, but if drug treatment should be needed, then 150/95 in all pregnant ladies should start, and in case of 140/90 with patient of pre-existing hypertension, we should go for drug treatment, as in case of other guidelines says the treatment started should be over more than 140/90, but other patients should be started at 150/95. And the second, স্যার আমি ডাক্তার মোহাম্মদ স্যার, আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি স্যার এই ক্ষেত্রে। স্যার প্রেগন্যান্সিতে স্যার মানে ও যে কাট অফ ভ্যালু মানে টার্গেট প্রেশারটা বলেছে, সেটা কখনোই 80 নিচে নামানো যাবে না, ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার স্যার। এটা কিন্তু স্যার খুবই ইম্পর্টেন্ট, না হলে ফিটাল গ্রোথ রিটার্ডেশন হবে। আমাদের গাইনোকোলজিস্টরা স্যার একটু অরিড থাকে অল্প প্রেশার বেড়ে গেলে, কিন্তু স্যার আমাদের গাইডলাইন কিন্তু বলে স্যার এই যে ও যেটা বললো 150/95 এর উপরে গেলে স্টার্ট করতে, কিন্তু আমরা খুবই মানে দেখি স্যার যে গাইনোকোলজিস্টরা খুবই অরিড 140/90 এর উপরে গেলে প্রেশারের ওষুধ শুরু করতে, এবং আমাদের ক্ষেত্রে যখন রেফার করবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো আমরা যেন ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার 80 নিচে কখনো না নামাই। থ্যাংক ইউ স্যার। ডক্টর মোমেন,
ডক্টর মোমান ওই যে এটা হলো যে অল কেসে 150/90, কিন্তু মানে জেস্টেশনাল হয় অথবা প্রি এক্সিস্টিং থাকে তখন কিন্তু 140/90 এই ভ্যালু। হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে, কিন্তু ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার যেন 80 নিচে 80 না নিচে হয়, না হওয়া এটা দরকার। প্রেগন্যান্সিতে খুবই ইম্পর্টেন্ট। স্যার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ছিল যে রেনাল এই রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন পেশেন্টের কোনো ইন্টারভেনশন আছে কিনা। আমরা কয়েকটা ইন্টারভেনশন সম্পর্কে জানি, one of these the renal denervation therapy, but in this particular journal there is no such information about any intervention. And ডক্টর তাসমির কোয়েশ্চেনটা আমার একটু বুঝতে প্রবলেম হয়েছে। আমি ডক্টর পীযূষ, আচ্ছা কোশ্চেনটা কি আবার রিপিট করব? কি আবার একটু রিপিট করেন। ডেফিনেশন কি জানতে চাইছো, এই তো? আমি আসলে কোশ্চেন এক্সামে আমরা ডেফিনিশন কোনটা বলবো এটা আমি আসলে স্পেসিফিকলি আস্ক করেছি। এখানে আমার যে কথা হচ্ছে যে there are different guidelines, it's 2017। ফাইজুল একটু এখানে এই যে পরীক্ষার হলে আমরা কোনটা বলবো, যখন একটা গাইডলাইন নতুন ভাবে আসে তখন এটাকেই ফলো করতে হবে, এর আগের গাইডলাইন কি বলেছে সেটা ফলো করার দরকার নেই। এটা হলো বাস্তবতা। যদি কেউ কোয়ারি করে যে তুমি এটা কোন রেফারেন্স থেকে বললে, তখন ব্যাখ্যা দিতে পারো যে ISH এর রেফারেন্স এটা। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন তো 2017 এটা বলেছে, তাই না? এবং এই যে নতুন গাইডলাইনটা এটা হচ্ছে জুন 2020 পাবলিশ হয়েছে। সো এটাই হচ্ছে লেটেস্ট এখন পর্যন্ত, এবং এর মধ্যে আমরা পুরোনো প্র্যাকটিস যেভাবে করতাম তার অনেক স্বাদ আছে, বরং আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন নতুন একটা স্বাদ দিয়েছিল। থ্যাংক ইউ। May I add something, sir? May I add something? Regarding the answer of the Tasmish question, if you are asked that define hypertension, if you want to answer fully, then you may mention all the guidelines and their respective values. In this particular guideline, Dr. Faizul has nicely demonstrated that in this particular guideline, blood pressure, office blood pressure more than 140 over 90 millimeter mercury diagnosed with hypertension. And in this particular guideline, they give emphasis on ambulatory blood pressure monitoring as well as home blood pressure monitoring. In home blood pressure monitoring, the Faizul showed the value is over 135/85 millimeter mercury is diagnostic, and in ambulatory blood pressure monitoring, 24 hours average is over 130/80 millimeter mercury is diagnostic. Thank you. Thank you very much, sir. এটুকু যদি পুরো যোগ করে দিতে পারো তাহলে তোমার মার্কস ক্রেডিট বেশি হবে আর কি। এই ডেফিনেশন অফ হাইপারটেনশন কিন্তু এটা ওদের বলা উচিত যে তিনটা গাইডলাইন, JC7, আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং এই ISH, এই তিনটাই হচ্ছে দরকার। স্যার সব গাইডলাইনে ডেফিনেশনে শুধুমাত্র আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের ডেফিনেশনটা একটু ডিফারেন্ট, আর অন্যদের সব ডেফিনেশন কিন্তু স্যার 140/90 এন্ড অ্যাবাভ এটাই। স্যার আমি একটা কোশ্চেন করতে যাচ্ছিলাম স্যার। স্যার আমার কোশ্চেন হচ্ছে স্যার, বর্তমানে গাইডলাইন অনুসারে এভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে, থ্যাংক ডক্টর ফাইজুল হাফিজ। স্যার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন টার্মটাকে স্যার তাহলে আমরা অনলি রেস্ট্রিক্টেড ফর প্রাইমারি হাইপারটেনশন, নট অ্যাপ্লিকেবল ফর এনি সেকেন্ডারি কজ লাইক CKD অর আদার্স, এইটা একটা। আর হচ্ছে স্যার CO2 রেজিস্ট্যান্ট এন্ড ট্রু রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন, হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট? স্যার বলতে পারো না তখন? জি স্যার। স্যার রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন এখানে যেটা বলা হয়েছে যে তিনটা ড্রাগ অপটিমাল ডোজে দেওয়ার পরও যদি ব্লাড প্রেশার কাট অফ লিমিটের বাইরে থাকে দেন এটা রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন। এটার ভিতরে স্যার সেকেন্ডারি কজ থাকতে পারে, প্রাইমারি কজ থাকতে পারে, ইনক্লুডিং এ ডায়াবেটিক্স। আর একটা হচ্ছে স্যার সিউডো রেজিস্ট্যান্স। এখানে স্যার দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটু অ্যাড করি, আগে যেমন বলা হতো যে 3 লাইন ডিস্টার্ব তোমার থেকে আমরা স্যার একটু রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন যেহেতু আসছে স্যার, একটা এমফাসিস বারবার আমরা মিস করি স্যার। স্পাইরোনোল্যাকটিন যে একটা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ এবং এটা যে একটা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ হিসেবে ইউজ করতে হবে, এটা স্যার আমাদের কিন্তু প্র্যাকটিসে এখনো খুব ভালো মতো আসেনি স্যার। কিন্তু একটা পেশেন্টকে অবশ্যই একটা স্পাইরোনোল্যাকটিন দিতে হবে স্যার, এই গাইডলাইনও সেটা বলেছে
12.5 থেকে 50 মিলিগ্রাম স্পাইরোলেকটিন দিতে হবে ইন রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন বলার সময়, বা এদের ট্রিটমেন্ট হিসাবে, রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশনের ট্রিটমেন্ট হিসাবে। এবং স্যার এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, স্পাইরোলেকটিন আমরা কিন্তু ইউজ করি না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। আর কোনো এটার সাথে আমরা জাস্ট অ্যাড করতে চাই, আমাদের কিন্তু ওই যেগুলো রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন এগুলোর সাথে এই যে প্রাইমারি হাইপার অ্যালোস্টেরনিজম কম্পোনেন্ট কিন্তু থাকে, এবং ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ড্রাগ টু ট্রিট সাচ কন্ডিশন। এটার জন্য মানে কনসিল কারো কারো ওপেন থাকে, কারো কারো কনসিল থাকে, সেজন্য এটা ওয়ার্ক আপ অনেক ডিফিকাল্ট, সেজন্যই ওরা ওয়ার্ক আপ না করে সরাসরি বলছে যে স্পাইরোলেকটিন দিতে। আর অবশ্যই তাদেরকে ওয়ার্ক আপ করতে হবে যাদের বেসলাইনে পটাশিয়াম কম থাকে, অথবা কোনো ডায়াবেটিক্স দিলে পটাশিয়াম কমে যায়, তাদের ক্ষেত্রে কোন সিনড্রোম বা প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম অবশ্যই সার্চ করতে হবে। ইয়েস, সিডো হাইপারটেনশন স্যার, ও সিডো হাইপারটেনশনটা একটু বলুন স্যার, তাহলে সিডো হাইপারটেনশন সম্পর্কে একটু বলো। এটা হচ্ছে যে স্যার, একটা হচ্ছে যে সিডো রেজিস্ট্যান্স, যে টার্মটা এখানে বলা হয়েছিল যে রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশনে, এখন রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশনে 50% পেশেন্ট বলা হচ্ছে সিডো রেজিস্ট্যান্স। অ্যাকচুয়ালি দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্ত পেশেন্টদের ড্রাগ কমপ্লায়েন্স ঠিক থাকে না। এই সমস্ত পেশেন্টদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশন যেগুলো অ্যাডভাইস করা হয়, লাইক স্মোকিং, সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, এই জিনিসগুলো তারা প্রপারলি ফলো করে না। এই সমস্ত এটার সাথে পেশেন্ট অনেক সময় এই যে হাইপারটেনসিভ ইনডিউসার কিছু ড্রাগ অনেক সময় কনকমিটেন্টলি তারা নিতে থাকে, লাইক স্টেরয়েড নিচ্ছে। এই সমস্ত পেশেন্টদেরকে আমরা ওভাবে মানে তখন আমরা এটা সিউডো রেজিস্ট্যান্সের ক্যাটাগরিতে রাখতে পারি। ও যেটা জানতে চাচ্ছিল যে প্রাইমারি কজ গুলো এক্সক্লুড করতে হবে, এটাও একটা কারণ স্যার। এটা বলার পরে তারপর রেজিস্ট্যান্ট বলতে হবে স্যার। আরেকটা জিনিস যেটা আছে প্রাইমারি কজ, হ্যাঁ প্রাইমারি কজে ও জানতে চাচ্ছিল যে সিকেডি পেশেন্টদেরকে কি রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন বলা যাবে না। আসলে প্রাইমারি কজের মধ্যে কিন্তু সিকেডি নাই, ওখানে আছে রেনোভাস্কুলার হাইপারটেনশন, নট সিকেডি। সিকেডি এন্ড সিকুয়েলি, ফলে রেনোভাস্কুলার, রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস, এই জিনিসগুলো হলো প্রাইমারি কজের মধ্যে আছে। সেকেন্ডারি কজ, হ্যাঁ সেকেন্ডারি কজের মধ্যে আছে, সরি স্যার। আর স্যার আরেকটা জিনিস, স্লিপ অ্যাপনিয়া স্যার, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, আমি এটারও একটু এমফাসিস দিতে চাই স্যার। প্রচুর পেশেন্ট আছে আমাদের যারা স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্য প্রেসার কন্ট্রোল থাকে না। আমরা যদি এটা সার্চ করি এবং যদি একটু হিস্ট্রি নেই, 3-4টা কোশ্চেন করলে স্লিপ অ্যাপনিয়া সম্পর্কে ডায়াগনোসিস হয়ে যায়। পেশেন্টের স্নোরিং আছে কিনা, তার পার্টনারের কাছ থেকে জানা যে তার কি অ্যাপনিক স্পেল হয় কিনা, রাতে ঘুমাতে ঘুমাতে মাঝে মাঝে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় আবার জেগে ওঠে, এরকম হয় কিনা, এবং ডে টাইম সমনোলেন্স, এই 3টা কোশ্চেন দিয়ে কিন্তু স্যার আমরা স্লিপ অ্যাপনিয়া ডায়াগনোসিস করতে পারি ক্লিনিক্যালি। দেন আমরা যদি পলিসোমনোগ্রাফি করি, কারণ স্লিপ অ্যাপনিয়া ওয়ান অফ দ্য কজ অফ মানে আনকন্ট্রোলড হাইপারটেনশন স্যার, এবং মোস্ট অফ দ্য মানে ফ্রিকুয়েন্ট কজ অফ সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন। Sir, may I add on point regarding pseudo-resistant? Yes. Dr. Faizul has nicely mentioned that that pseudo-resistant hypertension, because this is important because 50% of resistant hypertension may have pseudo-resistant hypertension, so we have to be cautious about it. Faizul mentioned 2 points regarding pseudo-hypertension. I may add another 2 points. According to this 2020 guideline, they mentioned that incorrect measurement of BP. This also include the pseudo-resistant hypertension, and also white coat hypertension. They also included in the pseudo-resistant hypertension. And before declaring the resistant hypertension, we have to check these points also. Thank you. Sir, another important thing I have to add, sir. Most of the patients in our country frequently took added salt in their lunch or dinner. So this is one of the important things. Students, all of us should ask a query regarding the salt intake of this patient regarding added salt. লাইফস্টাইল মডিফিকেশন স্যার খুবই ইম্পর্টেন্ট স্যার। স্টাডি গুলাতে যদি দেখা যায় স্যার, কেউ যদি 3 থেকে 5 কেজি ওজন কমাতে পারে, একটা ব্লাড প্রেশারের মেডিকেশন যতটুকু প্রেশার কমায় ততটুকু কমতে পারে। একটা পেশেন্ট যদি 40 মিনিটস ব্রিস্ক ওয়াকিং করে, সেম ব্লাড প্রেশার রিডাকশন হতে পারে। একটা পেশেন্ট যদি সল্ট রিডাকশন করে, সেম ব্লাড প্রেশার রিডাকশন হতে পারে। ফলে এই 3টা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি এমফাসিস দেই এবং পেশেন্টদেরকে অ্যাডহের করতে বলি, এটা খুবই প্রয়োজনীয় স্যার। আচ্ছা ডক্টর ফজল, আমার একটা প্রশ্ন আছে, এটা হলো যে তুমি দেখাচ্ছ যে ওই মানে অ্যাটিটিউড অফ ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট,
বসে থাকতে হবে। কিন্তু যে যদি একটা লোক ট্রাফিক তার 24 ঘন্টার মানে অনেক সময় কাটে হলো দাঁড়ায়, একটা লোক আর হচ্ছে একটা বেড রিটেন পেশেন্ট, সে বিজনেস হয়ে আছে সারাক্ষণ, তাহলে তার কিভাবে হবে? কারণ আমরা যতটুকু জানি সেটা হলো যে মোস্ট অফ দ্য টাইম সে যে অ্যাটিটিউডে থাকে ওই অ্যাটিটিউডে ব্লাড প্রেশার মেনটেন করার মূল কাজ। এই ব্যাপারে কিছু মানে লেখা আছে কিনা, এটা একটা। স্যার এখানে তো স্যার অফিস বিপি মেজারের ব্যাপারে বলা কিন্তু হয়েছে। অফিস বিপির ক্ষেত্রে লেখা স্যার আছে। অফিস আচ্ছা ঠিক আছে, বিপিটা কিভাবে করতে হবে? বাট আচ্ছা হ্যাঁ বুঝছি আমি তোমার কথা। আর একটা জিনিস আমার আসলে এই আজকের প্রেজেন্টেশনে I must appreciate Dr. Fawzul is a very mature presentation and is a good presentation, and I also appreciate Dr. Bijoy who moderated this session. আর একটা প্রশ্ন হলো আমরা তুমি ড্রাগের মধ্যে দেখলাম একটা ড্রাগ আনছো প্যারাসিটামল, অ্যাসিটামিনোফেন ইজ ভেরি, কারণ আমরা এই বয়সে 60 উপরে গেলে 68 জনের লং টার্ম আমরা প্যারাসিটামল ইউজ করি। দিস ইজ অলসো হ্যাভ ইফেক্ট on the blood pressure. I've seen is another thing, important thing, the renal denervation is not included, or because it is now again in the research purpose, not in actual treatment process. স্যার আজকে মোট 35 স্টুডেন্ট জয়েন করেছে, ইট ইজ দ্য হাইস্ট। তারপর আমরা আরো কেন 15 স্টুডেন্ট আসে নাই, ওই যে ওই ডক্টর সঙ্গে তুমি দেখবা যে কারা আসে নাই, তাদের কি সমস্যা, লেট দেম কমিউনিকেট উইথ দেম। এটা আর হলো যে ওই যে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে আমাদের কনফারেন্স রুমে হাই স্পিড ওয়াইফাই ইনস্টল করা হয়েছে এবং আজকাল ফয়জু সেখান থেকেই করছে। সুতরাং যারা মানে ওখানে করতে চায় তারা এখানে করতে পারবে, কারণ এটা available আছে। Regarding Pradeep Das question regarding those group of patients who are traffic police or who are lying, in this 2020 guideline they recommended mostly the 24 hours ambulatory blood pressure monitoring and home blood pressure monitoring. So this group of patients may do 24 hours ambulatory blood pressure monitoring or home blood pressure monitoring. And home blood pressure monitoring is how we'll do home blood pressure monitoring. So I can make it very simple way. I'd like to say, if we remember that 2 multiple 2 is equal to 4, that means 2 দুগুণ 4। প্রথম 2 হচ্ছে আমরা প্রতিদিন 2 বেলা মাপবো, সকালে এবং বিকালে, প্রথম 2। দ্বিতীয় 2 হচ্ছে যে বেলায় মাপবো সকালে 2 বার মাপবো, 2 বার মাপবো 1 থেকে 2 মিনিট গ্যাপ দিয়ে, এটা গেল দ্বিতীয় 2। আর 2 দুগুণ 4 মানে সপ্তাহে 4 দিন, তাহলে প্রতিদিন 2 বার, প্রত্যেক বেলায় 2 বার, সপ্তাহে 4 দিন, এই করে আমরা একটা অ্যাভারেজ ব্লাড প্রেশার, সেটা হচ্ছে আমাদের হোম ব্লাড প্রেশার। দিস ওয়ে ইউ ক্যান মেজার হোম ব্লাড প্রেশার মনিটরিং। থ্যাংক ইউ। বললাম হোম ব্লাড মনিটরিং করবে কি দিয়ে, কি তোমার আমাদের যে আমরা যেভাবে যেটা দিয়ে মাপি না, এরা ইলেকট্রনিক যে বিপি আছে এটা অটোমেটিক হতে পারে স্যার, অটোমেটিক গুলো অ্যাকসেপ্টেবল স্যার। Exactly. This 2020 ISH guideline may recommended both automatic oscillatory even in office sir, even in office, no need for sphygmomanometer. Automated oscillatory blood pressure is recommended even in office. Both manual and automatic they recommended, both can use. Automatic ক্ষেত্রে কিন্তু standardized automated every 6 monthly it is standardized, should be in the in with mercury monitor. স্যার আমি একটু অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার মনিটরিং এর জন্য আমাদের আমরা যখন স্যার আমাদের NICVD তে ইনক্লুড করার জন্য বলছি স্যার, এর আগেও একবার বলেছিলাম, কিন্তু আমরা এটা যেন স্যার অ্যাম্বুলেটরি আমাদের হলটার রুমে থাকে স্যার, 4-5টা মেশিন খুবই অল্প প্রাইসের, এটা যদি স্যার আমাদের নেক্সট ইয়ার মধ্যে ইনক্লুড করা যায় স্যার। হ্যাঁ আলম, আর মোমেন্ট কি বললাম, আমি কিন্তু একটা ফোনে ছিলাম। অটোমেটিক অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার মনিটরিং আমাদের হলটার রুমে যদি স্যার 3-4টা মেশিন থাকে স্যার, আমরা NICVD পেশেন্টদেরকে এটা করতে পারবো স্যার। এটা মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় স্যার, পেশেন্টের প্রেশার কন্ট্রোল হয় না, আমাদের কাছে আসলে বাসায় থাকলে বেশি নরমাল আবার রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন কিনা, এই সব কিছু মেজারমেন্টের জন্য স্যার আমরা যদি NICVD তে রাখতে পারি স্যার। হ্যাঁ তা রাখা স্যার, ভেরি গুড প্রপোজাল। এবার তুমি ডক্টর মোহাম্মদ, হ্যাঁ ওই যে তোমার কাছে দেখো, ওই যে ফর্ম পাঠানো, যে ফর্ম মানে কি কি জিনিস লাগবে, মানে ওই চাহিদাটা দিয়ে তুমি পাঠিয়ে দিও, 10টার চাহিদা দিয়ে। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল, আমরা অনেক সময় পেশেন্ট পাই তার কোনো সিমটম থাকে না, কিন্তু
হাই ব্লাড প্রেশার 180 ওভার 100 or 110 সিমটমলেস এবং এটা ফার্স্ট ডায়াগনোসিস, সেক্ষেত্রে কি কম্বিনেশন দিয়ে শুরু করা হয় নাকি সিঙ্গেল ড্রাগ দিয়ে শুরু করবো? এটা একটু ব্লাড প্রেশার আছে তার উপর ডিপেন্ড করে। না স্যার, এটা কিন্তু এই গাইডলাইন বলে স্যার ফ্রম ভেরি বিগিনিং কম্বিনেশন ড্রাগ, ভেরি বিগিনিং কম্বিনেশন ড্রাগ, হ্যাঁ কম্বাইন্ড ড্রাগ। Yes. The moment, what is the reason behind the combination? Do you know? Yes sir, it is due to ইউরোপিয়ান গাইডলাইন থেকে এটা আসছে স্যার 2016 থেকে। ওরা এটা এমফাসিস দিয়েছে যে সিঙ্গেল ড্রাগ থেকে ইনিশিয়াল কম্বিনেশনে যদি ডুয়াল ড্রাগ দেওয়া হয় তাতে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল ভালো হয়, কমপ্লায়েন্স ভালো হয়। ডিফারেন্ট মেকানিজম কাজ করে তো ইনিশিয়ালি সিনার্জিস্টিক মেকানিজম হয় স্যার। ইনিশিয়ালি ছিল যে একটা ওষুধের হাইস্ট ডোজ দেওয়ার জন্য, কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে যে একটা হাইস্ট ডোজ গেলে is complication is more than lower dose of গুলো বেশি দেখা যায়। তবে মোর দেন 8 ইয়ার্স কিন্তু সিঙ্গেল ডোজ আর সিঙ্গেল মোমেন জি স্যার। আমার নিজস্ব প্র্যাকটিসে যদি আমি ডুয়াল ড্রাগ দেই, অনেক রোগী বলে আসি যে প্রেশার অনেক ড্রপ করছে, সেই ক্ষেত্রে ড্রাগ অর্ধেক করে দেওয়া লাগে। এই জন্য তোমাদের আইডিয়া কি? এই ক্ষেত্রে আমার ধারণা স্যার, তার ব্লাড প্রেশার তো স্যার আমরা 3 থেকে 6 মান্থ পর্যন্ত লাইফস্টাইল মডিফিকেশনে রাখতে পারি যদি ইনিশিয়াল স্টেজ 1 হয়। আমার ধারণা যে তাকে হয়তো একটু আর্লি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ যোগ করা হয়েছে, অথবা তার হয়তো এটা স্যার ছিল স্যার, এটা কি বলে হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন ছিল, এরকম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা কিন্তু স্যার অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার মনিটরিং প্র্যাকটিসে আমার অন্তত কম, আমি জানি না অন্যদের কেমন আছে, খুবই কম। ফলে আমরা কিন্তু 30% কিন্তু স্যার হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন সেটাকে আমরা প্রেশারের ওষুধ হিসাবে দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু স্যার। ফলে সেই পেশেন্টটা কিন্তু আপনার কাছে আবার নিয়ে আসবে যে প্রেশার কমে যাচ্ছে স্যার। তবে 160 মানে অন্যান্য গাইডলাইনে 160 বা 100 বা তার উপরে গেলেই কম্বাইন, কিন্তু তার নিচে একদম হ্যাঁ কম্বাইন, কিন্তু তার নিচে শুধু ওই যে এআরবি না স্যার, ইউরোপিয়ান গাইডলাইন 2016 থেকে স্যার কম্বাইন ড্রাগ দিতে বলছে। প্রদীপদা, এটা হচ্ছে যে এই এখনকার যে 3টা গাইডলাইন, ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ হাইপারটেনশন, ইএসসি আর হচ্ছে এসিসিএইচএ, সবকটাতেই কিন্তু ওই কম্বিনেশন থেরাপির কথা বলছে, কিন্তু এটাও সত্য যে প্রত্যেকটা কেসই ইন্ডিভিজুয়ালাইজড। অনেক ক্ষেত্রেই এত এক্সাজারেটেড রেসপন্স হয়, সেক্ষেত্রে তো ক্লিনিশিয়ান অবশ্যই জাজ করবে যে কোন পেশেন্টের। আমাদের অনেক ইয়াং লেডি আছে যারা এত বেশি সেনসিটিভ, 2.5 মিলিগ্রাম হয়তো বিসোপ্রোললেই দেখা যাচ্ছে যে অনেক বেশি রেসপন্স কমে যাচ্ছে। প্লাস আরেকটা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম হলো, আমরা চেম্বারে একটা রোগী দেখতেছি, সে তো চলে যাচ্ছে, আমার কাছে তো আবার ফলো আপে সে আসতে অনেক দেরিতে আসতেছে, এর মধ্যে তারা হয়তো আমরা তারা ক্লোজ মনিটরিং করতে পারতেছি না ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করার পরে। হ্যাঁ আচ্ছা, যেমন ধরো একটা পেশেন্টের 140 150 এরকম, তাকে তো ডাবল দিয়ে ট্রিটমেন্ট করাটা আসলে শুরু করাটা কঠিন, এই বেলায় একটা টেকনিক্যাল সমস্যা থেকে যায়। আমি ওইটা জিজ্ঞাসা করছি যে 140 বলে 140 90 হলে শুরু করতে বলছে, সেই ক্ষেত্রে যদি ডুয়াল অ্যান্টি ড্রাগ দেয় সেই ক্ষেত্রে তো ব্লাড প্রেশার কমে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। না এখানে মহসিন ভাই, এখানে খুব সুন্দর একটা কথা আছে, ওরা হলো ডুয়েল ড্রাগ ইউজ করবে কিন্তু লোয়ার ডোজে শুরু করতে হবে। হ্যাঁ এটাই বলছি, লোয়ার ডোজ, কিন্তু আমাদের তো লোয়ার ডোজ লোয়ার ডোজে শুরু করতে হবে না, কিন্তু লোয়ার ডোজের ডেফিনেশন হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ইন্ডিভিজুয়াল ড্রাগের হাইয়েস্ট যে ডোজ ইউজ করা হয়েছে, যেমন ধরেন অ্যামলোডিপিন 10 মিলিগ্রাম, এটার হাফ মানে লোয়ার। আবার ধরেন অ্যাটোনোলালের হয়তো হাইয়েস্ট ডোজ মানে 100 মিলিগ্রাম ইউজ করা হয়েছে বিভিন্ন ট্রায়ালে, 50। তার মানে আমাদের কম্বিনেশন স্ট্যান্ডার্ড যেগুলো অ্যাভেলেবল মানে লোয়ার সেটাই মানে লোয়ার ডোজ, কাজেই তারপরেও অনেকের এক্সাজারেটেড রেসপন্স হয়। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে এই অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার মনিটরিং নিয়ে, এটা যদিও এখন খুব এনকারেজ করছে, যে কয়টা 3টা গাইডলাইনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্ট্রংলি রিকমেন্ড করছে ইএসসি হচ্ছে অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার মনিটরিং। কিন্তু ফ্যালাসি হচ্ছে যে অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার মনিটরিং একে তো আমাদের দেশে খুব বেশি অ্যাভেলেবল না, দ্বিতীয়ত হচ্ছে এইটা ওই টেকনিশিয়ান অথবা ম্যাট্রিক পাস এসএসসি পাসদের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া, আলটিমেটলি দে আর নট ট্রেইনড, কাজে যে রিডিং পাওয়া যায় প্র্যাকটিক্যালি অনেক ক্ষেত্রেই এটা খুব বেশি ইউজফুল হয় তা না। আর একটা প্রবলেম হয়, মেশিনগুলো বেশিরভাগই চাইনিজ, খুব ভালো ব্র্যান্ডের না, সেটাও একটা প্রবলেম। এই কারণে অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার মনিটরিং এর চেয়ে আমাদের কনটেক্সটে হোম ব্লাড প্রেশার মনিটরিং মে বি ইম্পর্টেন্ট। আর একটা হচ্ছে যে ট্র্যাডিশনালি ইন্টারন্যাশনালি 2টা অর্গানাইজেশনের সার্টিফিকেশনকে বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়, একটা হচ্ছে ব্রিটিশ হাইপারটেনশন সোসাইটি
আরেকটা হচ্ছে আমেরিকাতে একটা IAMA একটা আছে অর্গানাইজেশন এদের। তো এদের সার্টিফাইড ইনস্ট্রুমেন্টটাই হচ্ছে সব ধরনের ব্লাড প্রেশার মানে মেজারমেন্টের জন্য মানে এখন রিকমেন্ড করে। কিন্তু আমাদের তো এসবের খুব বেশি বালাই নাই, এটাও একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। এখন দেখবেন যে বাজারে একদম কম দাম থেকে শুরু করে মোটামুটি ভালো ব্র্যান্ডের অটোমেটেড ব্লাড প্রেশার মনিটরিং অ্যাভেলেবল। কাজে আমাদেরকে এই ব্যাপারেও একটু প্রশাস হইতে হবে আর কি। একটা কোশ্চেন স্টুডেন্টদের জন্য একটু বলি। অমেরন ইজ সার্টিফাইড। আমরা পেশেন্টরা যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে তাহলে আমরা অমেরনকে অমেরন সার্টিফাইড, কিন্তু বাংলাদেশে অনেক অমেরন আছে 2 নাম্বার। স্যার একটা ইনফরমেশন আপনাকে দিই স্যার, যে আমাদের আমরা কোভিডে যেসব ওই যে এগুলো ইউজ করতেছি অক্সিমেট্রি, 50% অক্সিমেট্রি কিন্তু যে পেন্সিল দিল আসে, পেন্সিল দিল রিডিং আসে। একটা কোশ্চেন স্টুডেন্টদের জন্য যে হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন আর মাস্কিং হাইপারটেনশন, ফাইজুল শোড ভেরি নাইসলি। হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন যে ব্লাড প্রেশার ডাক্তারের চেম্বারে আসলে বেশি থাকে, বাসায় কম থাকে, আর মাস্কিং হাইপারটেনশন ডাক্তারের চেম্বারে কম থাকে, বাসায় গেলে বেশি থাকে। Which one is more carries more risk for cardiovascular disease? It is told that in this guideline, masking hypertension have more risks or same risks as hypertension rather than white coat hypertension. So masking hypertension, we have to look for carefully for this diagnosis of masking hypertension because it carries more risks than white coat hypertension. তো ফাইজুল, আপনার এই প্রেজেন্টেশনে বললেন যে টার্গেট ব্লাড প্রেশার ফর ইয়ঙ্গার হচ্ছে আপার লিমিট 130 এর বিলো যদি হয়, আবার ওল্ডার এজ গ্রুপে 140, তাই না? তো ওই কোন ওল্ডার এজ বলতে কোন এজ থেকে শুরু, এটা কি গাইডলাইনে কোনো উল্লেখ আছে কিনা? আচ্ছা, এই জিনিসটা উল্লেখ নেই স্যার। 65 হচ্ছে তবে এলডারলি পেশেন্ট বলা হয় 65 এন্ড অ্যাবভ আর কি এলডারলি। না ইট ডিপেন্ডস আপনি কোন 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 গ্রুপে দিচ্ছেন। যদি ওয়েস্টার্নে যান এক ধরনের, আমাদের এদিকে কিন্তু অন্য ধরনের। না গাইডলাইনে 65 এন্ড অ্যাবভ এলডারলি। আমরা কি ফলো করব? ইন্টারন্যাশনালি এলডারলি ডিফাইন করা আছে 65 ইয়ার্স। তাহলে আমাদের ডক্টর ফাইজুলের কাছে আমার লাস্ট কোশ্চেন স্যার, আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। স্যার বিভিন্ন গাইডলাইনে আমরা আগে জানতাম যে যাদের সিকেডি ইনিশিয়াল স্টেজ আছে তাদের ব্লাড প্রেশার যত লোয়ার রাখা যায়, আমার জেএনসি 7 এর কথা মনে পড়ে যে ওখানে টার্গেট ব্লাড প্রেশার ছিল সিকেডি পেশেন্টের 120/70, কিন্তু পরবর্তীতে গাইডলাইন গুলো চেঞ্জ হয়েছে। ইউরোপিয়ান সোসাইটি গাইডলাইন যেমন বলেছে যে তাদের সিকেডি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে টার্গেট কিন্তু 140/90, অন্যদের ক্ষেত্রে 130/80, কিন্তু সিকেডি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে 140/90। এই গাইডলাইনে কি কোনো ডিফারেন্স আছে? সিকেডি পেশেন্ট যারা আছে এখানে স্যার সিকেডি পেশেন্টকে বলেছে স্যার 130/80 বা তার নিচে রাখতে বলেছে। আচ্ছা, কিন্তু ইউরোপিয়ান গাইডলাইনে স্পেশালি ওরা একদম আলাদা বক্স করে দিয়েছে যে সিকেডি যাদের আছে তাদের টার্গেট ব্লাড প্রেশার 140/90। আমি অবশ্যই অ্যাডভান্স সিকেডি পেশেন্টের ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেইনটেইন দিস ব্লাড প্রেশার। না, কিন্তু টার্গেট ডিফিকাল্ট ঠিক আছে, কিন্তু টার্গেটটাও কিন্তু একটু হাই রাখা হয়েছে। আমি পরে নেফ্রোলজিস্টদের ওপিনিয়ন নিয়েছিলাম, ওরা বলেছে যে ব্লাড প্রেশার বেশি লো হলে সেক্ষেত্রে প্রোগ্রেশন অফ সিকেডি বেশি হতে পারে, সেজন্য ওরা টার্গেটটাকে ইনিশিয়ালি হাই ছিল। আগে জানতাম ডায়াবেটিস এবং সিকেডি তাদের বড় এদের ক্ষেত্রে টার্গেট লো ছিল। টার্গেট লো ছিল। জি, এটা চেঞ্জ হয়েছে ওভার দ্য ইয়ার, এটা চেঞ্জ হয়েছে। আর এটা হলো যে গাইডলাইনের সাথে নেফ্রোলজির সাথে আমাদের এই যে সিকেডি হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্ট একটু ডিফারেন্স আছে। কারণ যদিও গাইডলাইনে বলা হচ্ছে যে ডায়াবেটিক্স স্পেশালি যে ল্যাসিস ইউজ করার জন্য, কিন্তু তারা কিন্তু ইউজ করতে চায় না। আমি বারবার ওদেরকে জিজ্ঞাসা করছি তোমরা কেন ইউজ করতে চাও না, যে গাইডলাইনে ইউজ করার পর তাদের কথা হলো এটাতে সিআরএফ প্রোগ্রেশন বাড়ে। কিন্তু গাইডলাইনে কিন্তু কারণ অনেক রুগীরে যারা সিআরএফ তাদেরকে যদি কোনো মানে সিলিং ডায়াবেটিস না দেওয়া হয় তাদের কিন্তু অনেক সময় প্রেশার কমে না, এবং সিলিং দেওয়ার পরে তাদেরকে কমে। থ্যাংক ইউ। আজকে তাহলে আমাদের 10:15 বাজে অনেক ডিসকাশন হয়েছে, এবং আমাদের আজকের কনভেনার প্রবাবলি কানেকশন লস করে ফেলছে, কোনো নেট নাই হয়তোবা। আমি আবার রিকানেক্টেড হয়েছি, আর ওই কম্পিউটার ল্যাপটপে ডিস্টার্ব করছিল স্যার। আমি এখন ট্যাব থেকে হয়েছে। আজ যাই হোক স্যার, আমি সামান্য কিছু কথা বলি এই গাইডলাইন নিয়ে। এই গাইডলাইনটার সাথে অন্য গাইডলাইনের পার্থক্য তো অনেকই বলেছে সবাই। তার মধ্যে একটা বড় ধরনের পার্থক্য হচ্ছে
যে এই গাইডলাইনটা খুব সিম্পলিফাইড করা হয়েছে এবং এইটা যাতে সব লেভেলেই ব্যবহার করা যায়, রিসোর্স যেখানে কম আছে বেশি আছে এবং গ্লোবালি ব্যবহার করা যায়, সেই আলোকে এটা করা হয়েছে। একটা বড় জিনিস হচ্ছে যে হাইপারটেনসিভ, ইমার্জেন্সি, আর্জেন্সি, এই যে টার্মটা আগে আলাদা করে বলা ছিল, এবার এবং এটা প্যারামিটার্স দেওয়া ছিল যে ওভার 180 120, ওভার 180 120 এটা ছিল আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন, এবং এর আগেও ছিল ওভার 180 110। বাট এইখানে কিন্তু আর্জেন্সিটাকে ওইভাবে ফোকাস করা হয় নাই, বাট ইমার্জেন্সিটা ফোকাস করা হয়েছে একটা ক্রাইটেরিয়ার উপর বেস করে, যে এলিভেটেড হাইপারটেনশন, এলিভেটেড ব্লাড প্রেশার উইথ টার্গেট অর্গান ড্যামেজ। এইটাই হচ্ছে মূল জিনিস। এখানে স্যার কোনো স্পেসিফিক একটা লেভেলকে মার্ক করা হয়নি যে এটা 180 হবে বা 120 হবে। এইটা একটা বড় ধরনের উচ্চারণ এখানে, যে শুধুমাত্র বলা হয়েছে এলিভেটেড ব্লাড প্রেশার উইথ টার্গেট অর্গান ড্যামেজ, এইটাকেই হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি হিসেবে বলা হয়েছে। সো থ্যাংক ইউ স্যার, আমার মনে হয় যে আপনি শেষ করে দেন স্যার। থ্যাংক ইউ। আজকে we are very much happy that our participant is almost 100, as well as our oncology assistant professor. He has joined এবং he has given us the idea regarding the duty of last hours, and there are very rich discussion has occurred, but examination oriented discussion I shall have to do for few seconds or 1-2 minutes. That is very important. এই যে ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট, প্রথম যেটা বলা হয়েছে প্রেশার মেজারমেন্টটা কিভাবে করে, এটা কিন্তু মেডিসিনের লোকরা ধরে ডিপ্লোমা এক্সামিনেশনে আমার সামনেই ধরেছে এবং এটা নিয়ে খুব মাইন্ড করেছে আজাদ। এর আগেও আমি আরেকদিনও বলেছি যে ব্লাড প্রেশার মাপতে জানে না আপনার ছেলেরা, তাহলে এটা কেমনে হবে স্যার? তো এইটা আমাদের জন্য খুব দুঃখজনক। কাজে তোমরা এই প্র্যাকটিক্যাল জিনিস যে কথাগুলি বলি, এই কথাগুলি একটু বেদবাক্যের মতো ধরে রাখো, তার কারণ আমরা তো পরীক্ষায় দেখি এবং জানি। কাজে তোমরা এগুলি ভুল করো না। ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট, ওই যে কাপড়টা এখানে রইলো আর্মের উপরে, কাপড়ের উপর দিয়ে কাপটা বসাই দিলা, তারপরে তুমি এখানে আর্টারিটাকে ফিল করলা না, আর্টারির উপরে ইয়ে দিয়ে দিলা, কাপ দিয়ে দিলা, এবং তোমার এই হাতের স্টেথ নিচে প্লেস করলা। এই জিনিসগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে, এগুলি তোমরা সবাই জানো, কিন্তু পরীক্ষার হলে বিশেষ করে তোমার ওই ইয়ের জন্য অ্যাংজাইটি, টেনশন, হোয়াট এভার ইট ইজ, ওই জন্য তোমরা এখানে মিস করো। এরপরে আসে যে ব্লাড প্রেশারে তোমার যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন বলেছে, এটা সম্পর্কে একদম তটস্থ মুখস্থ থাকতে হবে সব পয়েন্টগুলি, কারণ লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের কথা তোমরা পরীক্ষার হলে ভুলে যাও। এরপরে আসো তোমার কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করবে, যেটা জাস্ট নাও লেলিন ডিসকাস করলো, হোয়াট ইজ হাইপারটেনসিভ এমার্জেন্সি, হোয়াট ইজ হাইপারটেনসিভ আর্জেন্সি, and what are the management of different subsets of hypertension, সেটা তোমার ও দেখা গেছে, ফজলুল হাফেজ পুরোটাই দেখাইছে। তার ভিতর থেকে তোমাকে ধরবে একটা, আইদার সিকেট্রি ধরবে, অথবা প্রেগন্যান্সি ধরবে, অথবা তোমার স্ট্রোক ধরবে, অথবা যদি আরো ভালো মার্ক দিতে চায়, জানতে চায়, তাহলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে তোমার ইয়েটা হাইপারটেনশন, একটা পেশেন্টের যদি ডিসেক্টিং অ্যারোটিক অ্যানিউরিজম থাকে, তখন তার ব্লাড প্রেশারটা কত করে রাখবা। এগুলি কিন্তু স্পেসিফিক দেখা হচ্ছে। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলি সবগুলি জিনিস ইন্ডিভিজুয়ালি জানতে হবে। এগুলি কিন্তু সব পরীক্ষায় ধরা হয়, সবাইকেই ধরা হয়, ডিপ্লোমা ধরা হয়, এমডিতেও ধরা হয়, কাউকেই কিন্তু পরীক্ষার হল সবার জন্য সমান। ডিপ্লোমার জন্য যেরকম পরীক্ষা নেওয়া হয়, এমডির জন্য সেরকম পরীক্ষা নেওয়া হয়। কাজেই সবাইকে এই জিনিসগুলি জানতে হবে। তারপরে যে রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন কি, রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশনের ম্যানেজমেন্ট কি করবা, এই কয়েকটা জিনিস, প্রেগন্যান্সি উইথ হাইপারটেনশন, এভরিথিং গাইডলাইনে চলে আসছে। কাজে পরীক্ষার জন্য আমি প্রথমে বলছি যে পরীক্ষার জন্য এটা যথেষ্ট, এর থেকে বেশি কিছু দরকার নেই। কাজেই তোমরা এই গাইডলাইনে যে পয়েন্টগুলি আমাদের আছে, এই পয়েন্টগুলি তোমরা পরীক্ষার্থীরা ভালো করে রিভিউ করে যাও, তাইলে তোমার হাইপারটেনশন থেকে ইভেন ডেফিনেশন অফ হাইপারটেনশন, ওই আমাদের ইয়াং লেডি ডক্টর যে প্রশ্নটা করলো, এই কি ডেফিনেশনটা বলবো স্যার পরীক্ষার হলে, দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটাও কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয় যে হোয়াট ইজ হাইপারটেনশন। তার কারণ যখন স্টার্ট করা হয়, এটা দুই ভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়। এক হলো তোমাকে জাস্ট পরীক্ষা নিবে, শুরু করলো একটু স্মল জিনিস দিয়া, ছোট জিনিস দিয়া, বা যেটা ওয়েল নোন জিনিস দিয়া, তুমি যাতে অ্যাকাস্টমড হও পরীক্ষার সাথে। আরেকবার জিজ্ঞাসা করবে যখন তুমি কিছুই পারলা না, তখন তোমাকে দেখাই দিবে যে এই যে দেখো, তুমি হাইপারটেনশনের ডেফিনেশনটা বলো তো, তখন তুমি হাইপারটেনশন ডেফিনেশনটা বলতে পারলা না। কাজে এই হাইপারটেনশন ডেফিনেশন তুমি পারলা না, তাহলে বলো তোমাকে কি করব। হয়তো বলবে না, ভালো এক্সামিনার হলে বুঝতে দিবে না তোমাকে, আর আমাদের মতো এক্সামিনার হলে হয়তো আমরা মুখের উপর বলে ফেলি, কিন্তু সিনিয়ররা বলবেও না, চুপচাপ
দেখা দিবে যে তুমি হয়তো সিম্পল হাইপারটেনশনের ডেফিনেশনটাই পারো না। কাজে এই কথাগুলি বলার জন্য এই মানে এই মিটিং এর মর্ম বেশ কয়েকটা। তার মধ্যে একটা জিনিস হলো আমরা পরীক্ষা ওরিয়েন্টেড একটু জানবো, যেহেতু আমাদের আগামী মাসে পরীক্ষা, এই মাসেও পরীক্ষা, এখন থেকে পরীক্ষার সিজন। কাজে আমরা যেহেতু রেগুলার ফিজিক্যালি পেশেন্ট কম দেখতে পারি কোভিড এর জন্য, তারপরে আমরা থিওরিটিক্যালি বেশি শিখি, তো সেই কারণে অ্যাটলিস্ট থিওরিটিক্যালি প্লাস প্র্যাকটিক্যাল তো শিখতেই হবে। এই জিনিসগুলিতে যেন আমরা মিস্টেক না করি, এই জিনিসগুলি সবাই কেয়ারফুলি দেখবা। এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ, আজকে আমাদের হাইয়েস্ট পার্সেন্টেজ, এই জন্য আমাদের সকলকে ওয়ান্স অ্যাগেন কংগ্রাচুলেশন। এবং তোমরা প্রতিদিনই পার্টিসিপেট করবো অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। যেহেতু যখন আমি মিটিং করি না, তখন প্রশ্ন আসছে মিটিং কেন করি না, তারপরে মিটিং করবো কি ফিজিক্যালি করব না ভার্চুয়ালি করব, তখন প্রশ্ন আসছে ফিজিক্যালি করতে পারবেন না। তারপর যখন ভার্চুয়ালি করি, এখন প্রশ্ন আসছে যে সবাই তো বাসায় বসে রয়েছে, তাহলে ডাক্তার পাচ্ছি না, তাহলে কোন ভাবে যাব? আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট আই হ্যাভ নোন দিস দ্যাট আই শ্যাল হ্যাভ টু ডু ইট। আমাকে এটা করতেই হবে, একাডেমিক কার্যক্রম আমাকে চালু রাখতেই হবে, এবং অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল লেলিনাসে আমরা সকলে বসে সিদ্ধান্ত নেব যে আমাদের উপরের হল রুমে চালু করা যায় কিনা। যদি সবাই মিলে ওপিনিয়ন দেয় তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা চালুও করবো। সুতরাং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আজকের মর্নিং মিটিং সমাপ্ত করতেছি। বিশেষ করে আন্তরিক ধন্যবাদ লেলিনকে, আজকে সে কনভেনর এবং কনভেনিং ভালো কনভেনিং করেছে, এবং তার দিনেই আজকে হাইয়েস্ট পার্টিসিপেন্ট হয়েছে, এটাও তার একটা ক্রেডিট আমি মনে করি আর কি। ধন্যবাদ সকলকে, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ লেনিন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার।